أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عليه السلام يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها
التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين صل على محمد رحم الله يقرأ سورة الفاتحة
خواتین و حضرات، امام نقی کی ولادت عبادت کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور اس پروگرام میں آپ سب حضرات کو اپنی طرف سے اور مسجد علی کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ میری صرف یہ درخواست ہے کہ براہ کرم اگر کوئی دقت نہ ہو تو آپ لوگ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ جو پڑھنے والے صاحب ہیں ان کو بھی ذرا محسوس ہو کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور وہ پڑھیں گے بھی ماشاءاللہ اچھی طرح۔ اور آپ لوگ جو سب پھولوں کی طرح لگ رہے ہیں وہ ایک گلدستے کی شکل میں ہی بن جائیں۔ میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں جناب ضیاء صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نذرانے عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ امام نقی کی ولادت کے سلسلے میں چند اشعار۔ نقی کی دید نے دنیا کو یہ شرف بخشا کہ آج دست نبی پر علی کو پھر دیکھا۔ نبی سے ملتی ہے کچھ ایسی صورت و سیرت کہ جیسے آ گئے دنیا میں سید بطحا۔ کچھ ایسا چمکا ہے موسیٰ کے لال کا جلوہ، جواب تو نبی آج عرض سامرا۔ جو اب یہ خود ہے آل محمد، پسر ہے اس کا حسن، اسی سے اول و آخر کا ربط ہے پیدا۔ نگاہ لطف سے بیمار کو شفا بخشے، جو مار دے کبھی ٹھوکر تو مردہ ہو زندہ۔ شرف یہ آل کا ہے گر تو حیف ہے ان پر، رسول کو بھی جو کہتے ہیں اپنے ہی جیسا۔ دیا ہے یوں ابو الہاشم کو اس نے علم لغات، دیا ہے یوں ابو ہاشم کو اس نے علم لغات، علی نے جیسے کہ قرآن کو دیا گویا۔ یہ کہہ کے دعوے باطل کو کر دیا باطل، کہ جسم ہوتا ہے آل نبی کا سب سے جدا۔ کرے نہ کیسے مجسم یہ شیر قالی کو، کہ شاہ وقت ہے فرعون اور ہے یہ موسیٰ۔ کچھ اس متوکل کو کر دیا بے ہوش، کہ توڑ دے اپنے ہی ہاتھوں سے ساغر و مینا۔ وہ چند شیر سے کیسے الٹ نہ دے دربار، کہ جس کے جد نے نظام جہاں کو ہے الٹا۔ دکھایا شاہ نے لشکر جو ابن حیدر کو، تو ہاتھ پھیر کے آنکھوں پہ معجزہ یہ کیا۔ تمام ارض و سما ہیں ملائکہ کا ہجوم، دوبارہ دہر میں پھر شور لا فتح کا ہوا۔ علی تھا نام تو دکھلا دی عسکری قوت، رہا خاموش کہ آخر ہے دل برے زہرا۔ آخر میں یہ علامہ جوادی کا کلام ہے۔ جب اس کی مدح میں گویا ہوا ہے کوئی کلیم، کھنچا ہے بزم مودت میں طور کا نقشہ۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب، بہت شکر گزار ہوں۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے درخواست گزار ہوں جناب شہریار صاحب سے۔ شہریار صاحب وہ جو چھوٹے ہیں وہ ہیں، بڑے تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے کہ شاید مجھے بلا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد پہ۔ ربائی کی 4 مصرے مولا کائنات کی شان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین سے عین عبادت کا
سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سے یاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، عین سے صلوات پڑھتی محمد علی۔ اچھا، امام علی نقی کی شان میں تو میرے پاس کوئی کلام نہیں تھا، تو میں نے غدیر کے سلسلے میں کلام نکال لیا ہے جو کہ مجھے آتا ہے، تو میں وہی آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھتی محمد علی محمد پہ۔ محمد چلتا رہ جاؤں۔ ہے بوریا نشیں تو کیا امیر پھر امیر ہے بوریا نشیں تو کیا امیر پھر امیر ہے، عدو ہے حکمراں تو کیا فقیر پھر فقیر ہے، بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے بوریا نشیں تو کیا امیر پھر امیر ہے، خوشی کے دن ہے فطر اضحیٰ اور مباہلہ سبھی، جو معصیت سے پاک ہو وہ روز بھی ہے عید ہی، خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر ہے، علی نبی کا جانشیں ہے باب شہر علم بھی، شریک نور مصطفیٰ خواہش وسیع ولی، وہ سب ہے پر نبی نہیں وزیر پھر وزیر ہے، وہ سب ہے پر نبی نہیں وزیر پھر وزیر ہے، ہلاک ہونے سے بچایا اس نے تم کو بارہا، اگرچہ تم نے ہر قدم پر مرتضیٰ کو دکھ دیا، مدد کو پھر بھی آئے گا امیر پھر امیر ہے، مدد کو پھر بھی آئے گا امیر پھر امیر ہے، تیرے معاملے میں کر رہے ہیں جو اگر مگر، تیرے معاملے میں کر رہے ہیں جو اگر مگر، نبی کی شاہزادی حق نہیں ملا تو غم نہ کر، خلیفہ ہو گیا تو کیا فقیر پھر فقیر ہے، اگرچہ حر نے شہ کی راہ روک کر برا کیا،
وہ رات بھر یزیدی فوج میں اگر رہا تو کیا، وہ حق پہ ہوگا صبح و دم، ضمیر پھر ضمیر ہے، وہ حق پہ ہوگا صبح و دم، ضمیر پھر ضمیر ہے بوریا نشیں تو کیا، امیر پھر امیر ہے۔ صلوات پڑھتی محمد۔ اللہم صلی علی بہت شکریہ شہریار صاحب۔ حضرت ہم عموماً جو حضرات روزمرہ یا ہمیشہ پڑھتے ہیں، پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اتفاق کی بات ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ کو مذہب کی کاموں کے علاوہ اپنے ذاتی کام اور چھٹیوں آتی ہیں، اس پہ جانا بھی ہوتا ہے، تو وہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ لیکن میں ان تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں جو اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے، اور مولانا کا اس لیے خاص طور پہ کہ جب کسی کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہوتی تو مولانا کتاب میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے دے دیتے ہیں تاکہ رونق محفل کی قائم رہے۔ تو میں بھی جناب ذیشان جوادی صاحب کا کلام ہے جو مولانا نے مجھے دیا ہے ابھی، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے بعد ڈاکٹر آفتاب صاحب بھی نہیں لے کے، اچھا ٹھیک ہے۔ جب میں نے کبھی ذکر امامت کا کیا ہے، جب میں نے کبھی ذکر امامت کا کیا ہے، ہوں عرش پہ ایسا مجھے محسوس ہوا ہے، اور یہ آل محمد کی فضیلت کا صلہ ہے، یہ آل محمد کی فضیلت کا صلہ ہے، حاصل مجھے سرکار دو عالم کی دعا ہے، یہ آل محمد کی فضیلت کا صلہ ہے، حاصل مجھے سرکار دو عالم کی دعا ہے، اور دو لفظوں میں یہ جان پیغمبر کی ثنا ہے، دو لفظوں میں یہ جان پیغمبر کی ثنا ہے نور جو انسان کے سانچے میں ڈھلا ہے نور جو انسان کے سانچے میں ڈھلا ہے، یہ خود ہے علی اور محمد کا ہے وارث۔ علی نقی صاحب، یہ خود ہے علی اور محمد کا ہے وارث، اسلام کا ارمان ہے، زہرا کی دعا ہے، اور کردار نقی کیوں نہ ہو آئینہ حیدر، کردار نقی کیوں نہ ہو آئینہ حیدر، یہ خود بھی تو آغوش محمد میں پلا ہے، یہ خود بھی تو آغوش محمد میں پلا ہے، اور ترکی میں کبھی اور کبھی ہندی میں تکلم، ترکی میں کبھی اور کبھی ہندی میں تکلم، لگتا ہے کہ اعجاز بیاں بول رہا ہے، اور یوں بس دہر میں وارث زہرا و علی ہوں، بس دہر میں وارث زہرا و علی ہوں، حیوانوں نے سجدہ میرے قدموں پہ کیا ہے، اور اشعار سے یوں کھول دی دنیا کی حقیقت، اشعار سے یوں کھول دی دنیا کی حقیقت، ظالم متکلم بھی کھڑا کانپ رہا ہے، اور کیا ساغر و صہبائے بھلا اس کا تعلق، کیا ساغر و صہبا سے بھلا اس کا تعلق، جس رزق کا بھی سلسلہ کوثر سے ملا ہے، اور آخری شرح دربار میں کس طرح سے طاری نہ ہو سکتا، دربار میں کس طرح سے طاری نہ ہو سکتا، لگتا ہے کہ پھر کوئی علی بول رہا ہے۔ اور مکتب پیش خدمت ہے، مولانا کا کلام ہے، مولا کا کلیم آیا ہے جب بھی سر منبر، مولا کا کلیم آیا ہے جب بھی سر منبر، ایک برق سر طور کا احساس ہوا ہے۔ حضرات، اس کے ساتھ ہی جناب حسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔
پر محمد و آل محمد صلوات. صلوات بابا بلند. یہ جب بچہ پیچھے اس پہ چڑھا تو مجھے ایک وہ ٹرکش سینگ یاد آئی کہ if you don't hear children making noise at the back of the masjid, fear for your future generation. تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چھوٹے بچے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، تو اس بات پہ صلوات بھیجیں بابا سے بلند. ایک قطعہ پیش کروں گا امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی منقبت. صلوات بابا سے بلند. کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں، کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں، کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں، وہی مقام علی ہے، وہی مقام نقی، وہی مقام علی ہے، وہی مقام نقی. اور تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع ایسے پڑھوں، تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع ایسے پڑھوں. نقی امام منستو منم غلام نقی، نقی امام منستو منم غلام نقی. کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں. صلوات بھیجو. چھوٹا سا ایک منقبت ہے میر سجاد. صلوات بھیجو آواز بلند. پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر، پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر، کرتی ہے سفر مدحت، کرتی ہے سفر مدحت شبیر ہوا پر، پابندی لگائے کوئی، پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر. یہ اگلا شعر ہے، اس میں استعارہ ہے کہ یہ ہوا کے حوالے سے کہ مشرق کی ہوائیں کبھی مغرب میں نہ آتیں، مشرق کی ہوائیں کبھی مغرب میں نہ آتیں، گر کھینچتا غازی خط شمشیر ہوا پر، پابندی
لگائے کوئی پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر. اور اب صرف میں پانی پہ بھروسہ نہ کروں گا. اب صرف میں پانی پہ بھروسہ نہ کروں گا. کرنا ہے عریضہ مجھے تحریر ہوا پر. پابندی لگائے کوئی پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر. اور ڈھونڈو نہ زمین پر نہ ملی ہے نہ ملے گی. ڈھونڈو نہ زمین پر نہ ملی ہے نہ ملے گی. اصغر کی کف پاکی ہے تصویر ہوا پر. پابندی لگائے کوئی پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر. آخری شعر ہے کہ جو ظرف میں کاغذ کے سماتا نہیں سجاد. جو ظرف میں کاغذ کے سماتا نہیں سجاد. وہ شعر میں کر دیتا ہوں تحریر ہوا پر. پابندی لگائے کوئی پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر. کرتی ہے سفر مدحت کرتی ہے سفر مدحت شبیر ہوا پر. پابندی لگائے کوئی. صلوات بھیجیں بابا جی. بہت شکریہ حافظ صاحب. حضرات اس سے پہلے میں مولانا سے درخواست کروں مصطفیٰ کریم صاحب تشریف رکھے ہیں اعلانات کے لیے. لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات اور خصوصاً وہ حضرات جنہوں نے نذرانِ عقیدت پیش کیا ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ میاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. صحت مند اور توانا رہیں. ان کے بچے بھی صحت مند توانا رہیں. بچوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو اور پڑھ لکھ کے اعلیٰ ڈگریاں لیں اعلیٰ جاب دیں تاکہ ہم ایک طاقتور قوم بنیں اور ہم محمد و آل محمد کا پیغام زیادہ آسانی سے اس دنیا میں پھیلا سکیں. اس کے ساتھ ہی جناب مصطفیٰ کریم صاحب سے درخواست گزاروں کہ تشریف لائیں اور اعلانات سے سامعین کو مطلع کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Happy 4th to everyone. Tonight we are celebrating the Wiladat of Imam Ali an-Naqi alayhi salam. The program for tonight has been sponsored by Dr. Fahim and Dr. Farheen Alam, Mr. and Mrs. Shahriya and Asma Haidar, Mr. and Mrs. Suhail and an-Naqi. Please join me reciting Surah Fatiha for the sponsors marhumin as well as your marhumin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thursday, June 6th, as usual, we'll have a Shab-e-Jummah program. Friday, July 8th, we'll have Jummah Salat, and following the Jummah Salat, we'll have Amal of Eid-e-Ghadir. Now, this is a very notable and important event in the Shia calendar. So please join in the Salat and also in the Amal. The Amal, like I said, is 2 o'clock. And we'll have the official celebration of Eid-e-Ghadir on Saturday, July 8th, and the program will start at 6 p.m. We'll have the recitation of Quran, Hadith Qissa, we'll have Mankabat, and we'll have a guest speaker, Maulana Syed Jafri, and he'll be joined by our own Maulana Rizwan Rizvi to give the speech regarding Eid-e-Ghadir. Again, like I said, this is a very notable, very important event in the Shia calendar, so please join in with your friends and your family. Before I request Maulana to address tonight's gathering, please join me in reciting this Dua Shifa for the sick, for the needy. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul muttarra iza da'aw wa yakshifu su. Amma yujibul muttarra iza da'aw. Amma yujibul muttarra iza da'aw wa yakshifu su. Amma yujibul muttarra iza da'aw wa yakshifu su. Amma yujibul muttarra iza da'aw wa yakshifu su. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Respectfully, may I request Maulana to address tonight's gathering with a loud salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. Greetings and felicitations on this very auspicious occasion, which marks the prosperous birth of our 10th Imam, Imam Ali an-Naqi al-Hadi alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. We send our congratulations to Jami' al-Mu'mineen wal-Mu'minat, as well as our Maraji, and of course Imam of our time, Imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad. Now, as we know that there are many discrepancies when it comes to the days of the birth and the shahadat of Masumeen. And this Imam also has two different dates that are mentioned in the books of ahadith or books of tarikh as far as his Wiladat is concerned. One of those dates is the Nime Dhul Hijjah, which is the middle of the month of Dhul Hijjah, 15th of Dhul Hijjah, and the other one is in the beginning of the month of Rajab. But nonetheless, we commemorate and celebrate on both
dates, whichever one is right, may be it. But we get the thawab of doing the dhikr of Muhammad wa Ali Muhammad. That is our ibadat, and that is the thawab that we gain out of it. The more the opportunity, the better it is for us. But of course, keeping that in mind, this month is a special month of Dhul Hijjah, the last month in the Islamic calendar year, holds a lot of merits. As far as the first 10 nights of this month are concerned, Surah Fajr wal Fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr refers to one of the interpretations of those layalin ashr, the 10 nights, refers to the first 10 nights of the month of Dhul Hijjah. Why? Because, of course, for the obvious reasons, the Eid al-Adha, the Yom Arafah, the Yom Tarwiyah, and all the manasik of Hajj that are performed, remembering the great sacrifice and the story of Hazrat Ibrahim, Hazrat Ismail, and Hazrat Hajar. Basically, Hajj revolves around these three personalities. And when you do the sa'i between Safa and Marwa, you are duplicating the acts of Hazrat Hajar when she was running between the two mountains. When you perform other acts such as Qurbani, you are imitating the act of Hazrat Ibrahim ﷺ when he saw the dream and he wanted to sacrifice his son. And of course, Allah subhanahu wa ta'ala, using all of the amal and the acts done by Anbiya alayhimussalatu and presented them in the form of Islam to us as means of ibadat. So when you look at even salat and you look at the word concept of wudu, you look at other concepts, there's a book called Ilal al-Shara'i. In that book, the author mentions the reasons behind some of the concepts of our Shariat. That's what the name of the book is, Ilal al-Shara'i. Ilal is the plural of illat. Illat means the cause. The causes of those things which have become obligatory in our Shariat. In this book, the author, of course, gathering from the ahadith of Aimma Athar, reasons behind the acts that we perform. Now, it is not hidden from anyone. If anyone was to ask as to, why do we do sa'i between Safa and Marwa? Of course, ayat of Quran says, Inna Safa wal Marwata min sha'air Allah. And hence, it's one of the part of the manasik of Hajj. But also, they have, in their background, they have learned this from the very beginning, that there was a mother who was running between the two mountains in order to go ahead and find water for her infant son, Hazrat Ismail. And that's why we repeat that action. Or when you look at, what Hazrat Ibrahim ﷺ did. Similarly, when it comes to wudu, it is also mentioned in regards to as to why do we do what we do in wudu. And I want to relate this story to a story about our 10th Imam as well, inshallah, giving a rabt with it before I come back to this ayat that I recited for you. That why do we do wudu the way we do wudu? We wash our faces, we wash our hands, we do masa of our head, and we do masa of our feet. Many of you will recite the ayat of Surah Ma'idah chapter 5, ayat number 6. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum lis-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. This is the ayat of Quran. That portion which specifically mentions that all those who believe, when you stand up for salat, faghsilu. Faghsilu means ghusl or ghasl, means to wash. Wash wujuhakum, your faces, wa aydiyakum, and your hands, ilal marafiq, up to your elbows. And then the next part says, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, and do masa of your heads and your feet. Simple ayat of Quran. There's no need to have any sort of dispute. Rather, the fact that what is to be washed and what is to be wiped. Because Allah uses two different verbs. He uses the word faghsilu for washing of the face and the hands. He uses the word wamsahu for wiping of the head and the feet. That's why we do wudu the way we do it. Now, I'm not going to get into how others do it, but this is how we do it because the ayat of Quran is very clear to us. But you find that many people in Islam, they do it differently as well. Talking about some of the syntax of this ayat, saying that this, wamsahu refers to this, or
arjul does not fall under the verb of wamsahu. It goes back to faghsilu, all that stuff. But in Ilal al-Shara'i, when you look in, you find that when Imam was asked about this, he gave the reasoning as to why we wash things and why we wipe things that we do in the way Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the ayat of Quran. And he mentioned the story of Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. That Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, because he approached that tree and he ate from that tree, and the athar remained in his bodies. And that's why the 30 days of fasting became obligatory upon Muslims, because the athar of that fruit remained in him for 30 days. And because he approached it with his hands, the washing of the hands, he walked with his feet, the wiping of the feet, he was nadim, meaning he felt regret after doing this. So he put his hand on his head. Thus we do the masa of the head. All of those things are mentioned as far as the acts of Hazrat Adam ﷺ, approaching the tree, picking up the fruit, eating it, putting his hand on his head and walking with his feet. All of these became the parts that Allah subhanahu wa ta'ala wants you to purify every time you stand up in front of him for ibadat. Thus this became the reason in Ilal al-Shara'i, the Mu'allif mentions it. And it goes in line with the ayat of Quran, Surah Ma'idah, chapter 5. Remember this. If anyone asks you, you have the reference available. Chapter 5, ayat 6. Easy to remember. Have these references available right away in case you might need it. And, it's very simple. We find that in the time of our 10th Imam as well, there was a time Imam had this khadim, this servant by the name Kafur. And he, of course, how people served imams and took care of their household needs. This man was hired to do the same thing. Imam ﷺ always instructed him to leave the water for him for Salatul Fajr, so that he could do wudu in the morning after he wakes up, so he can do the wudu, and then after Salatul Layl, Imam can go ahead and perform Namaz al-Subh. And this was the mamul. You and I, when we get up, we go to the restroom ourselves and we wash and do whatever we need to. But Imam, or back in the day, they didn't have these facilities. So Imam had requested his khadim to go ahead and do this thing for him. What he did instead, when Imam woke up in the morning, Imam had instructed him specifically that don't warm the water for me. I want to do the wudu with cold water, even if it's the winter time. Of course, in Arabia, it doesn't really get that cold, but if you lived in a place where it's a desert, at night time, it gets really chilly. This man, or according to the riwayat, Imam wakes up in the morning, he finds the water next to him, which was very warm. Lukewarm water, which is just perfect in the cold morning to go ahead and do wudu with. Nothing wrong with that. Imam, I don't want to use the word became angry, because it would be against the sifat of Imam Ma'asum to become angry. But Imam was not pleased, let's put it that way, with what he saw. Because he had specifically instructed Kafur to leave what? Water which is not warm for him. He wants to face, or he wants to go ahead and use the water which is cold like everyone else is using. Imams had this perspective in their minds as well, that even if they may not be in the power rulers, but still they are Imam of the Ummah. And so that nobody tomorrow comes up and questions the fact that, oh look, Imam had this and that to enjoy, yet his servant, or yet Imam's Ra'aya did not have any of those opportunities. Just like the story of Amirul Mu'mineen. Imam would eat from that bread, which was even so difficult to break, that Imam would have to dip it into the water before he could consume it. But Imam stopped others from doing so. He said, don't follow me in these actions, follow me in my akhlaq, follow me in my kalam. So Imam ﷺ was setting a standard for himself, not for others necessarily. So we don't have to start doing the same thing, that we keep cold water for ourselves in the cold morning to go ahead and perform the wudu. Nonetheless, let me bring the story towards the end, that Imam ﷺ, when he saw this water, which was warm, Imam was not pleased. Right away, Imam called upon his servant, and he said to him that, why did you leave the water warm for me when I had instructed you not to leave the water cold, not to leave the water warm? Kafur responded by saying
Imam, to be honest with you, last night I had actually completely forgotten to leave any water for you. It was my duty that you had asked me to do so, but last night it had completely slipped my mind. I had fallen asleep. I did not leave any water for you. Imam understood that this is from Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why Imam said, Inna Allah yaghdibu man la yaqbilu rukhsa. Allah subhanahu wa ta'ala is giving rukhsat, meaning what? Leniency in this act. That, oh, an-Naqi, even though you are the Imam of the Ummah, we are giving you this leniency to go ahead and use warm water when it is possible. Don't make this to be difficulty upon you. That Allah subhanahu wa ta'ala in ahkam shari has left what? Leniency. Ahkam are not difficult. It's not supposed to make your life miserable and difficult when it comes to performance of amal. That's why you know salat cannot be overlooked under any circumstances. You must pray regardless of your condition. But if a person cannot stand up, they should pray sitting down. If they can't sit down, they should pray laying down. If they can't move their adha and jaware, they should just move their eyes to go ahead and indicate whether they're in ruku or whether they're in sujood. Allah subhanahu wa ta'ala is giving you this rukhsat. Same thing is when it comes to the travel, right? When you're traveling and you cannot fast, when you're traveling, you must make your salat qasr. A lot of people question, Maulana, we don't live in those times anymore, therefore it's easy for us to fast. You know, we're traveling across the globe, but we're leaving and we should be able to fast when we arrive over there, although we're only going to be there for 4 or 5 days. No. Unless you stay there for 10 days or that place is considered to be your homeland, then you do not qualify to fast over there. You must make up the qadha. This is where the problem is. How am I going to go ahead and make up the qadha of all of these fasts? Now everybody is fasting. It is easier for me. That is the reason we don't want to skip the fast. Otherwise, Allah is giving you this leniency. He's giving you this rukhsat that you should go ahead and take advantage of it because Allah does not want any haraj on you. It may not be haraj for you, but it may be difficult for some other folks, right? You and I travel very easily. We do not have any of those issues, but there are many people in the world who travel. They don't have the similar means. The ahkam cannot be different for a certain group of people living in one part of the world and certain group of people living in another part of the world. Ahkam remain the same for all, thus we are stuck with it, that even when we're traveling and our travels are easy, when we're traveling in first class or business class or whatever class it is, and we don't have any difficulty of travel, yeah, we must follow the ahkam because we are muti amre maula and not muti amre aql of our souls. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. I recited this ayat from Surah Nisa 59. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. O those who believe, obey Allah, obey the apostle, and those who have been vested with authority amongst you. Now, of course, many interpreted this ayat, the latter part of the ayat. The first and two, ati'u Allah, ati'u Rasul is simple. But ulil amr is where the dispute is, and rightly so. We believe, as the followers of Maktab-e Ahl Bayt, Madhab-e Tashayyu, that ulul amr refers only to Imam Masum. No one else could be the recipient of or the misdaq of ulul amr other than Imam Masum. But of course, other Muslim firaq in the world, they believe that ulul amr is anyone who has authority in a Muslim land, right? Who possesses authority in any Muslim land. So right now, for example, a country is a Muslim country, let's say Iran, Saudi Arabia, Pakistan, or any other Muslim country, whoever is the ruler is considered to be the ulul amr according to them. And therefore, you look at the history of Banu Umayyah, and then after Banu Abbas, and then you come to the Ottoman. According to their version, all of these Hukumran who ruled over the Hijaz, specifically Mecca and Medina and the Atabat, they were considered to be ulul amr for them. And they would use this ayat to go out and prove the fact
that ulul amr is someone whose itaat is wajib. Therefore today, whoever your president is, you have to, listen to them and you have to obey them, whatever they ask you to do. Is that going to make sense? When there might be things that this president, or there might be things this person who is a ruler upon us asks us to do, which goes against what? The tenets of the religion. So therefore, that means this ayat is not including all of those people. And this is very simply, I have explained it very simply, although there are many other dalail and proofs behind this which ulama-e mufassirun have mentioned in their books of tafasir. I just mentioned it very oversimplification of the fact that we have a ruler today in this country as well. Yes, he is the one who passes the law, but does that mean all the laws that are being passed, we go ahead and say ta'atan wa sam'an wa ta'atan, and we believe in everything you say and we will follow and we will go ahead and do everything? No. So right away, this ayat of Quran does not include those people. That's why many other ayat negate this concept, where Allah subhanahu wa ta'ala said, La tuti man athiman, do not obey those who are athiman wa kuffara. Don't obey those who are what? Those who commit sins and those who disbelieve. You take that ayat and you put this ayat together, right? You go ahead and compare the two ayat. One ayat is saying, Atiullah, Atiur Rasul wa ulil amri minkum. Obey Allah, obey the Prophet and those who have been vested authority in you. Let's include all of those people who have authority over us. And then go look at the ayat which says, La tuti, do not obey the one who is athiman wa kafara. The one who commits sins openly, and the one who is a disbeliever. Therefore, there are many people who disbelieve. There are many people who, amongst the Banu Umayyah, if they were not quote-unquote disbelievers, they were definitely committing sins. You want to go ahead and talk about the Umayyads, you can talk about Yazid, you can talk about Muawiyah, you want to talk about Banu Abbas, you can talk about Mutawakkil, you can talk about all of these people who committed, Safa and all of those people who committed crimes beyond imaginations. He said, well, they are all the ones who are recipient of this ulul amri minkum. This is where our answer is, no, that is not the case. Allah subhanahu wa ta'ala would not make this authority, give this authority to everyone without any question asked. That's why those who've been vested with this authority are only those whom we consider to be Imam and Ma'asum. He said, well, this is only your claim. No, this is not only our claim. In fact, a very prominent Sahabi of Rasulullah, when he heard this ayat recited by Rasulullah, like him, all other people, he too had this question. Oh Allah, oh Rasulullah, we understand your ataat is wajib. We understand the ataat of Allah is wajib. But who are these ulul amr? If it was not for Jabir ibn Abdullah al-Ansari asking this question, we would not have this answer. Rasulullah responded by saying, Hum khulafa'i. They are my khulafa. Ujja Jabir. A'immatul muslimin ba'di. They are the imams of Muslimin after me. Awwaluhum. Now, Rasulullah had stopped over there by saying, Hum khulafa'i wa a'immatul muslimin. They are my khulafa and they are the imams of Muslim. Still, they would have been what? Ambiguous. You say, well, those so-and-so is khalifa, so-and-so is khalifa, so-and-so is quote-unquote, I'm a Muslim. Imam of the Muslims. So many of the previous scholars you find, they were given the title of what? Imam. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Nasai, for example, Imam, other people have been given this title of Imam. So people would have been confused. Rasulullah, after mentioning they are my khulafa and they are Aimmatul Muslimin, he mentioned the name of every single one of them. He said, Awwaluhum, the first one is Ali ibn Abi Talib, ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباكر وستدركه يا جابر. First is Ali, second is Hassan, third is Hussein, fourth is Zainul Abidin, fifth is Bakir. Oh Jabir, you will meet him when you will arrive at that station. You will go ahead and meet him when you see him. فَقْرَأَهُ مِنِّي السَّلَامِ. Say my salam to him. ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي. He mentioned up till 11th Imam, the names of each and every single Imam with their father's name as far as that is concerned. And then he said,
ثم سميه وكنيه حجة الله في أرضه بقيته في عبادته Ibn al-Hasan ibn Ali. Then it will be the last one who has my name, who has my kunniyat. That is none other than Imam of our time, Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. So here we understand this ayat makes very much sense now. When you look at that who should be given this ulul amr, it is not everyone as a blank opportunity and absolute authority to anyone who goes ahead and becomes the leader of the Muslim ummah. No, they must have certain qualities. And what qualities that Rasulullah is mentioning? He is not mentioning any qualities. He is basically mentioning the names of those individuals who he considers to be the ulul amr minkum. So there shouldn't be any ambiguity, none whatsoever. Imam, and like all the other Imams, Imam an-Naqi also presented a great deal of respect toward the scholars. Because Imam knew that there will come a time when Imamat will be in a place where Imam-e-Ghaib will come. And even as it is in the time of 10th Imam, it was not that easy for people to reach Imam. It was not, because Imam was also under a lot of surveillance. And although Imam's Imamat is a very lengthy period, and he spent over 35 years of his Imamat is mentioned, but still he was under a lot of surveillance and security. So he knew that there will be time where people whom we have given authority would be the one dealing and leading people and providing guidance for them. And then when the 12th one will go into occultation, there will be a greater need to go ahead and refer to someone who can guide them. See, these instructions did not happen overnight, as some akhbaris might mention, that, we have created the silsila of marja'iyat. No. This is something which was a preparation by Imams in their time, making sure that people are not left without any sort of guidance. And therefore we find that Imam gave a great deal of importance to many of the scholars. Now, there's no one who's a bigger scholar than Imam himself at the time of Imam, right? Is there anyone a bigger scholar than Imam an-Naqi in his time? No. He's the biggest of the scholars. You heard some of the stories of Imam's time. In the manqabat that was recited, I really like the fact that everybody presented manqabat in the name of Imam Ali Naqi, right? Why? Because it is important. We have the manaqib of these Imams, we should present them. And it was very nice to hear some of the manaqib and the fadail of Imam in the manqabat as well. You hear it from the mimbar, that's one thing. You heard it from the manaqib in the manqabat as well. So one of the manqabat in the recitation, it was mentioned regarding Imam ﷺ was the mu'jiza. There where Imam made the batil claim, batil in the court of Mutawakkil. There was a lady who showed up and he said, I am Zainab bint Ali. And of course you heard, this is for the children. She said that I am Zainab bint Ali. Now this is 200 years almost, or 150 years almost after the events of Karbala. This lady comes and says she's what? She is Zainab bint Ali. Now nobody has any ways of proving, there's no DNA or anything. So you gotta just take her word. He said, well, how are you so young? She said, well, every 40 years, I become young again. And now, again, there's no way of proving it. All of the people are dumbfounded. They can't respond to this. They call upon Imam an-Naqi. Imam comes and, of course, realizes that she is fake. She's just, getting this for, like today, many people do this for popularity and fame. And she's making this bogus claim. So right away, Imam said to the public, he said, if she is truthful, do not deny her right away. This is not the way Masumin deal. If she is truthful in what she is saying, then send her into the cage with the animals, and if the animals don't attack her, then she is right in her claim. She realized that she was in trouble because her claim was false. She said, this man wants me to be killed. This man wants to get me killed. If he says what he's right,
then send him inside the cage. Because Imam has said the jism of Ali Nabi is haram on these fierce animals. Hayawan and muftaris, the wild animals, they will not bite Ali Nabi. Now it does not mean those who wear black amama all in Ali Nabi. We shouldn't go start trying that either. This refers to the Ahlul Bayt and those who were brought up in that household. Now maybe Imam was referring to only Imams and Ma'asum in this regard. May not even include people like Janab Zainab or Hazrat Abbas or Ali Akbar or others. But still, those who are at that level in Ali Nabi, in the family of Ali Nabi, those who are being referred. So don't nobody try this. Imam said it's haram for the animals to go ahead and harm the Ali Nabi. So she said, well, if that's the case, then why don't you give us a practical example of it and present this? Imam said, sure. They opened the door, Imam walked inside the cage. There were these fierce animals, amongst them was lion and whatnot. After Imam walked in, people were afraid that Imam would get butchered and killed and attacked by these animals. Instead, these animals came and sat next to Imam, showing people that you don't believe in the wilayat of this man, but we believe in the wilayat of this man. You as humans have failed to recognize their authority and their wilayat, but we as animals realize and we pay the haqq of the wilayat of Imam Masum. And Imam stayed there for a little bit. Imam instructed the animals and Imam came outside. It was a live mu'jaza seen by the people right away. This false Zainab, when she had seen this, she right away withdrew from her claim saying that I had made a mistake and I was just doing this for, popularity stunt or whatnot, and I'm not really a Zainab. So this is where we find that there are many stories like this in the time of Imam Ali Naqi, where he proved to the people, proved to the public, and then the way he took care of the scholars of his time, knowing and recognizing the importance that there was this man who walked into the gathering where there were a lot of people from Ali Abi Talib present over there from Banu Hashim. This man walked in, he was a scholar. Imam stood up and gave him place next to him. He sat him down. Right away, many of these people from Banu Hashim, the leaders and the senior members of it, they felt offended that Imam is giving importance to this young man, this scholar, over us. We are Sadat, we are Banu Hashim and whatnot. Imam wanted to shatter that from the very beginning. Don't come to us with your ansab. Come to us with your amal. Don't come to us saying that we belong to this family or that family, because there's no relationship between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Come to us with your amal and your action. If they're good enough, then of course they'll be accepted in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Imam recited to them, he said, you know why I'm giving importance to this man? Imam recited the ayat which says, فَافْسَحُوا فِي مَجَالِسِكُمْ. Make room in your majalis. Allah will make room for you. And then Imam recited another ayat. Look at the answers from the ayat of Quran. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Say, are those who possess knowledge equal to those who do not possess knowledge? They all agreed and they responded, no, that is not the case. Imam said, this is a mu'min. First ayat which I recited for you says, make room for mu'mineen. Allah will make room for you in Jannat. So I gave importance to this mu'min. And then he's alim on top of that. Allah says, alim and ghairi alim are not equal. And that is the reason I'm sitting him next to me. All of them had understood the point that Imam was making, that in the time of ghaibat, these will be the maraja that we will need to refer to as far as our masail are concerned. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to be able to follow the commands and the teachings of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and ability to celebrate the Jashan of Imam Masum the way it is deserved to be, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our awaited Imam. Make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhu da'wan alhamdulillah rabbil alameen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
देख लें हो गया 53 ना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر جل الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله